Salamat. So, ang June actually, no, giset na siya sa Department of Health as an annual celebration, no, for National Kidney Month, no. So, I think, no, familiar na mo, no, makadungog na mo sa inyong mga amigo, siguro kapamilya, kanang tawag nato na chronic kidney disease, no. So, CKD. So, sa miaging mga tuig, nagasaka gyud no ang kaso no sa chronic kidney disease, no. Naa siya stages, no. So, ang amuang role karong National Kidney Month dinhi sa Davao kauban no in partnership with Department of Health, Philippine Society of Nephrology Mindanao chapter, we want to inform, empower, no, and also educate the lay people about CKD. Kay dili na mo gusto makitaan late stage ang mga pasyente, no? So we empower them to seek consultation sayo-sayo para dili sila mag-abot, no, na makitaan sa mga doktor na i-dialysis na, no? So we advocate for prevention, we advocate, no, for early screening. And kung naabot sa AMUA already at that stage, we advocate no for renal replacement therapies na angay no sa pasyente, no. So karong June 26, 2026, culmination na siya diri sa Davao City natay programa 1 to 5 p.m. sa SM Annex, no. So we invited po speakers that will talk about number one, prevention no of chronic kidney disease, so diet, lifestyle, no? Kay kana siya ang cornerstone sa pag-alaga sa atong kidneys, no? Dili nang pagnaana. So, mahimong maiwasan, no? Na maapektuhan atong kidneys mo atong buhaton, which is dira mosulod ang atong saktong pagkaon, ang atong saktong activities, no? So, we invited clinical nutritionists, no? So, doctors who are really specializing in nutrition. Dili lang ta mag-focus sa katunang naay mga sakit sa bato, i-appeal nato no discuss unsa ang healthy diet, healthy lifestyle to prevent or delay the progression of CKD, no? So daghan tag mga activities, so natay dance contest, no? On that day, June 26, 2026, cluster, so giimbitar namo ang mga dialysis units. So ang mga pasyente, ang mga nurses, no, magsayaw sila. Ang theme is Pista Sanayon, kay Davao man ta, no? So Pista Sanayon. So workshop contest, no? There will also be raffle prizes for those who are attending, no? We will also, so apart from that, we will also discuss the 8 golden rules of kidney health, no? Which is, dili lang ang mga doctors ang dapat no makabalo, so partnership always no ang pag-manage sa sakit, no, ang pasyente aware unsaon pag-alaga, ang pasyente kabalo kanus ang magbisita sa doktor, ang doktor also makigstorya tarong sa pasyente. So hopefully makauban mo no in celebrating with us the culmination activity for the National Kidney Month diri sa SM again on Friday, June 26, 1 to 5 p.m. Naatay free screening ana, no, although limited gamay, no, but we have free screening. There will be doctors no, who will screen if napakay risk sa diabetes, taas pa ang uric acid, no? So there will be doctor station there. Nag-increase yun siya. In terms of the percentage, wala ko'y current data, but what I can share is unsa kadaghan, no, in Region 11. But the data is from 2021 hangtod March 2026, no? So sa karon tibuok Region 11 naatay mga around 6,500 patients on dialysis. Lisod lang gud makuha ang exact population kung tanan stage sa CKD mo i-appeal, no? We still need to improve our database, but we have good database already sa kanang mga ginadialysis, no? Mo to ang number. Nationwide, we have about 150,000 on dialysis. Yeah. So muna ang thrust yun is to prevent or to screen early, no, to kung naan naman, no, to delay the progression of CKD. Kita naghatag na ganyan na 6,000 ang nagadialysis na diri sa tuwa sa Davao Region. So unsa ang ano dok na implication na ani sa tuang region nga sa pataas ba nga tuang pantas ba
nabay problema sa lifestyle sa to ang mga mga tao. Actually, sir, dili lang na siya sa atong region, no? But yes, part of it, no, is really lifestyle related, no? So, every time magstorya ta og CKD, natay tinatawag na modifiable o non-modifiable, no? Atong mga non-modifiable, di ta na mabuhat ang atong genes, no? Ang imong genes, ang pagmana nimo, no? The way imong lawas, no, mo react sa tambal, the way imong lawas mag-recover sa mga sakit. So, we cannot change that anymore. Natay mga modifiable, no? That is where lifestyle and diet comes in. So yes, no, balik ka sa imong ingon tungod pa na sa lifestyle, it's contributory, but not the sole reason, no? So unsa man dok ang lifestyle na kanang makapapaspas, no, or makapaharm gyud sa kidneys. Number one, sedentary lifestyle, no? Most of the time lingkod, no? Number two, sleep na kulang, no? Kasi ang body nato kinahanglan magyud na siya mag-recover, no? So kana siya mga sample. Diet, high salt diet. So unsa man ang high salt diet? Ana mga processed foods, no? Kay remember, the longer that ang mga pagkaon, no, nakadilata, diba salt is a natural preservative, no? So high salt content na sila, no? So the more processed, but dili ibig sabihin dili na ka magkaon, no? Kung kaya lang iwasan, kung kaya bawasan ang times sa imo siyang kaunon, kana siya, no? So unsa pa ba? High sugar, no? Sodas, kana mga canned drinks, kana siya, no? Ang diet and lifestyle nato. Although, good thing, no, nabalanse na siya karon katong time sa COVID, medyo sedentary ta. But lately, after that, no, actually, ang mga katawhan, active na, no? Nag-fun run na, mag-pickleball na, which is good, very, very good, no? Kay slowly, masabtan nato, nakasabutan na importante BDI, no? Ang movement o ang atong ginakaon. No, muna, di ba, natay mga daghanatang organic na mga sa menu, no, all vegetable, so ana siya, no, but so yes, no, it's contributory, but not the sole reason for the cause of the city. So Dok, unsa may kuan gyud na contribution, is it because kanang mga nanay mga supplements karon isa pa na siya sa naka-contribute pod no sa kaning chronic kidney diseases pod? Supplements wise, I cannot say if it's contributory, no. They probably have benefits, no, that they claim. But in Western medicine, no, sa among training, dili man gud nako matubag sa akong laha. No, I can only answer for unsa tong among nastudyuhan, no. So ang mga tambal nga gina-prescribe namo, they go through trials, no. So nagyud nay trials, levels of trials, no. So those medications na gina-prescribe sa imong doktor, kana masulat na siya ang benefits and side effects, no. Supplements, actually some supplements are good, no? Kunyari, kanang ato ang simple vitamins lang, no? For as long as you do not take it in excess, no? Pagtigulang na ka, mag-calcium and vitamin D, kay part man yun sa pagtigulang nimo, magbaba ang calcium, ana. So in adequate amounts, that's okay, no? But lahi naman gud ng uban mo na pag mga no approved therapeutic names, I cannot answer for that, no, kasi wala na mo siya na studyuhan. So is it harmful sa atong kidneys? If the incipients, no, are probably something that are not well studied. Kay dili lang man ang name, no? So wala man ta kabalo sa ang gidungag, no, during the process of production. So kaya hindi namin siya totally masagot or totally masabing bad because there are some components, no, that might be the one causing the side effects, no. Dok, unsa ba ang pinakabata nga gina-dialysis based sa inyong Okay. Actually, ang dialysis, pwede siya mas yung teenagers. so, based sa records dapat ay may bawaan? Sa records, Sorry, Dad. records, sir, wala ko pa-review, pero sa ako ang nakita, the youngest na ako nakita is 15, no? Yes po. Oo, but records-wise sa uban, I do not know, no? But personally saw one, 15. And then, graduate na sila, i-transfer na sila to adults or i-transition na sila, no? From Mahina po na po. pediatric nephrologist, yes,
i-endorse po na siya para ang iyahang ano pagtigulang na adult nephrologist na ang mag-alaga sa ila. Dok, gusto na ako kung ano, if, I don't know if it is still a myth, no? Dili man sa pagpanghadlok. Pero pag ma-dialysis nga baka, nabay tendency nga mag nanay taning yung kinabuhi, ana. Okay. Ani manggod, no? Every individual, kunyari ako, healthy, ikaw healthy. Kita na naman tayo risk, no? Na naman kita tayo risk, no, to develop hypertension, diabetes, no? Na tayo risk, it's not zero, no? But kung ang pasyente na ay CKD, no? Depende sa stage, but of course, the later, meaning kung mas late na dito na ka sa end stage kidney disease, ang imong risk expectedly doble or more, no? So, ato siya. So, kung not necessarily taning, kasi na may dialysis patients na nabuhi og 23 years, that's the longest I've known, on dialysis for 23 years, no? So, dili ni mo maingon na naitaning, pero na ay risgo. Ang ilahang risgo, higher than the general population, no? Ano siya? Hindi siya same bawat pasyente. Okay. Last na lang yun. Unsa ba mga symptoms, Dok, na kinahanglan na mo sa katao na magpa-check ka silahan ba to? Okay, sige. Salamat sa pangutana, sir, no? Kasi number one, ingon sa nako, the symptoms can be silent, no? Meaning, pwede wala kay ma-feel, no? And then later on na lang. So, muna, important ang screening. Pero kung kunyari na kay CKD, unsa man tong common na imong mabatikan? Number one, luya ang lawas, no? Number two, tingala ka, bulak man kaya akong ihi, no? Number three, na ay dugo ang imong ihi, no? And number four, maghupong, no? Kana sila putla, no? So kana siya ang common, no? But it can vary from person to person. But una siya ang common. Bula kayang ihi, kay nagawas na di ang protina na ay dugo sa ihi, no? And then ang uban kay luya sila, no? Ang ikaupat hupong sila sa tiil, ilang mata, ana. Napaday kalima, mugamay ng ilang ihi. Tingala sila nga, di naman kayo ko ka-ihi. Nagmay naman kaya akong ihi na ginabuhat. O kana siya. Fast food, soft drinks, so on and so forth. So, mas delikado ba ron ang kining panlawas sa atong mga kaigsunan to acquire kining mga bato sa kidney or other issues sa atong kidneys? So, in an ideal world, sir, no? So, I answer in an ideal world. Actually, it should not because in an ideal world, when dili ni mo ginahuna-huna, ang kwartang panggasto, ang ano is just the option, you can always choose the same types of food na naa before. No? That's in an ideal world. But again, daghan factors mag-come into play, no? Like what you said, busy ka ita, fast-paced, mama ka, kailangan ni mo ano yan, layo ka inyong balay karon, traffic kaayo. Other factors come into play. But in an ideal world, the choice is there to always choose, no, the best and the right food. So, kana lang, pag mag-abot na to fast pace, the choices differ, no? But the availability of food, mas dali naman ko iandam tong process na daan like tocino, chorizo, every morning and itlog. Kung itandi nimo sa nutritious nga gulay, gumadto pagkat Bangkiruan Public Market and other public market sa Davao City and the likes, no? Mas dugay siya iprepara kaysa katong instant. But what do you think is the need, ma'am? Is there a need for media? Is there a need for the school to recalibrate ang ilahang mga teaching methodology regarding on the go, glow, and grow food? Recalibrate, what I mean is natudlo naman ko sa ito nga kain kayo ng masustansya, kain ng papaya para pampaganda, but we have to recalibrate nga in order for us to attain good health, we have to eat this kind of food, mga ingon ni ma'am. Actually, sir, no, that's a very good and a very simple intervention, no, that you said. Kay knowledge starts, no, at the house and also in the school. So kung na-practice sa balay, ma-strengthen sa eskwelahan, no? Sa atong panahon na amang good na, food pyramid, go, grow, and glow. Yeah, mag-exam pa ta, no? Anuhon pa. So, same siguro, i-tweak lang nila karon kay there are already advancements, no?
So naglahi na or mas nagdaghan na po ang ato ang food pyramid, no? But agree, no, incorporating it, no, and always sa nutrition month, no, ay naman na always. So dili lang din nato nawalaon, and the earlier that we start that the knowledge or imparting knowledge on nutrition, I think, no, will really help po. Kay ma-empower man, pagdako, mag-choose na sila ilaha. No, nana sila when they arrive at the decision making skills, they know na ba, no, by theory, kani ang maayo para sa kulawa. Kay Doc Yapon. Doc, I just wanted to follow up regarding sa 6,000 na to nga cases of patients nag-undergo o ka ng dialysis in our region. I just wanted to know po, since last time na-mention po sa officials from STMC nga most of these patients po are from the younger generation. Pila po ba ang percentage among sa 6,000 ang from the younger generation po? And then, siguro, what age na sila usually? Actually, ma'am, no, I don't have the statistics in terms of age-wise for that, sorry. But based na lang, no, on my own practice muna, no, because I don't have the values from Department of Health as of now. So, most would be between 40 to 60, no? That's where, not just dialysis, no? Yung chronic kidney disease mismo ba, no? Because that's where they start to do annual check-up, no? They start to come in na sila ginabati, no? So at that age, you identify patients who have CKD, not necessarily late stage, no? In terms of sa mga nagadialysis, around that age as well ang bulk, no? But there are also patients na elderly na, meaning 70s, nagadialysis pa na apod, but not as much as katong group na 40 to 65 na group, no? Okay, again, mag-adto sila, madakpan sila na kay nagpa-annual check-up na, Dok, 40 na ko, imuhang ihi na, ay protina, ana, no? So, hindi kasi nato culture ang screening early in Japan. Childhood pa lang nila, pag-screen good na always, ihi, part na sa ilahang kita manggod college, no? We can see patients na college graduate na kay magpa-clearance kung fit to go on duty ba, as ana, no? So, mo man ang mga screening. Kaya ang screening simple lang. Urinalysis, no? Plain urinalysis, creatinine, no? Kung mag-CBC ka, gusto mo i-check imong kidney, serum creatinine, no? And if naagay protein sa imong urinalysis, may protein plus 1. Ingon na imuhang nephrologist or imong doctor na mag-urine, albumin, creatinine ratio, meaning imuhang i-quantify, no? Kung pila ba yun na urine, na protein, no? Significant pa na siya o dili, no? And then ultrasound of the kidneys and the bladder. Ana lang kasimple ang screening nato. Actually, this is one area, no, where we are very thankful for PhilHealth, especially for dialysis patients, no. A few years back, ang mga nagadialysis, hindi gid sila magdugay kay tungod expensive siya, no. Even the rich mahurot ang kwarta. But in the past years, no, dialysis sessions as outpatient, no, most of the time, no more out of pocket ang pasyente. Kay covered siya sa PhilHealth, 156 sessions. So that translates to 3 times a week dialysis in the outpatient, no? Not totally zero because sometimes there are charges, no, sa dialysis center, extra tambal, extra ganyan, no? But kung wala, actually malaki na po ang coverage ng PhilHealth, no? So malaking tulong po talaga yung program ng PhilHealth na yun, no? In terms of others na wala pa nagadialysis, no? So ma-fall man gud siya under anang mga yakap program, no? So mo lang sana either man gud nagadialysis ka, no, or wala. Also transplantation. So ang renal replacement therapy, ang CKD
pag mag-fail na imong kidneys, tulo ka klase ang renal replacement therapy. So dialysis, kiingon na nako to. Peritoneal dialysis, not as common, but it is available, and there is also a support from the government, no, PhilHealth coverage as well. And then the last one and the most ideal na kidney transplant, kani siya actually, wapo po kaayo ang support sa PhilHealth ani, no? So, yes, no, economic toll, yes, but the government, no, gives assistance, no, to these patients.